Hello, 7th standard CBSE children. Have a good day. Have a nice day. Today we are going to do video number 13, chapter 9, soil, part 1. Right? Now this is a introductory presentation where we are going to learn about the lesson soil, chapter 9. Right? Now, soil is a mixture of broken down soil rock particles and organic matter found on the surface of the earth. It is an important natural resource. Now, what you are seeing here are the profile. It is a profile of the soil, where normally in the நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி இந்த கிரவுண்ட்லலாம் வீடு கட்டுறால இந்த லேண்டில் அப்போ வந்து இந்த வீடு கட்டுறது இந்த வானம் தோன்றது சொல்ல பற்றியா whenever there is a pit பள்ளம் தோண்டும் போது we find picture like this. Now we'll continue the video session 13. நான் இப்போ வந்து ஒரு brief introduction of this lesson soil, and then we'll continue this video number 13 session with the whiteboard explanation description. So now, importance of soil. As we say, soil is an important natural resource. Soil helps in the growth of plants by holding the roots and supplying water and nutrients. Soil is essential for agriculture, which provides us food, clothing and shelter. Okay, soil is a habitat for several organisms like ants, earthworm, snail, centipede, millipede, snake, rat, beetle, etc. Right? Now we say it helps us to grow plants from which we get food, fiber, medicines, paper, wood and so on. And it is also home to many organisms. Right? And soil holds water and thus helps it to percolate to the underlying layers of the soil, layers of the rock actually. Right? So, and we use this water for drinking, cooking, irrigating, field and other purpose. I hope you are listening. Yeah? So now these are the pictures where soil is of great importance. I hope you understand. The next one is layers of soil. Actually, the tumbler one is a textbook figure. It is a general experiment. We can take even bottle, glass bottle and the plastic bottle we can take. Right? So now to do this experiment activity, you take a glass tumbler and fill it with water for 3/4. The figure letter and the mari fill pannikku. Add a handful of soil in the glass tumbler or the bottle that you are taking. Stir it well with a glass rod and leave it undisturbed for some time. Now we can see different layers of particles of soil with the different sizes. I hope you are listening. Yeah? So the rotting dead plants and animal remains at the top is called humus. Below it are layers of clay, sand and gravel. Right? Now that is what they given as bottommost gravel, then sand, clay, water, humus. Same way here also gravel and the kulangal solluvala chinna chinna kalla gravel, sand, clay, water and humus. I hope you understand. So this is layers of soil. I hope you understand. Then this soil, we say it as soil profile. Soil profile இப்பதான் சொன்னேன்ல நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி நிறைய லேண்ட் இருக்கு, அதில் வானம் தொட்டுறது சொல்லுவாங்க. அப்போ தோண்டினான்னா இந்த மாதிரி இந்த கட்டில் we find all these layers. Now these layers, they are called horizons. Okay, as A, B, C horizon and bedrock. Bottommost is the bedrock. Whereas A horizon and O horizon, they form the topmost soil where it contains humus and plant growth. So they are called
topsoil, right? And then B horizon, C horizon, and bedrock. The picture on the clear right? Now this soil may be formed by a process called withering. Soil is formed by the process called withering that we will see now, right? Now we say A horizon, B horizon, C horizon. Yeah. Now horizon is the uppermost layer of the soil. It is also called topsoil. It is dark in color and rich in humus. It provides nutrients to plants. It is soft, porous, and retains more water. I hope you understand. Whereas B horizon is the second layer. It has less humus but has more minerals. It is harder and more compact. Now C horizon is the third layer made up of small lumps of rocks. And the lowermost is the bedrock made up of very hard rocks. I hope you are listening. So these are all A, B, C horizon and bedrock. Go through panna for a second. Can you? The next one, again soil profile, where it is a C horizon, withered parent material. It is said soil is formed by a process called withering. It is a process by which large rocks break down into smaller and smaller particles. It breaks down into smaller and smaller pieces to form soil. Now, the withering of rocks can be physical, chemical, or biological agents. Withering of rocks can be caused by physical, chemical, or biological agents. Now, physical withering is caused by wind, rain, waves, and so on. They beat upon rocks and break them down. The changes in temperature between day and night causes rocks to expand and contract so that they develop cracks. I hope you follow. Physical withering can also be caused by abrasion when two pieces of rock rub against each other. A chemical withering is withering of rocks by chemicals. Rainwater contains some weak acids. These acids can react with the minerals present in rocks and eat them away, making them to crack. Are you clear? Whereas biological withering is caused by living things, roots of plants sometimes grow in cracks caused by physical withering. As the root grows, the cracks become deeper and wider and the rock eventually breaks. An organism such as lichens that grow on rock release acids that weather that surface of the rock, and that causes biological withering. Okay, so a combination of these types of withering helps in soil formation. Right? And the figure that you are seeing is bedrock begins to disintegrate, and it may be as by physical, chemical, or biological method. Then organic matter facilitates further disintegration and water percolates. So the horizons are forming as A, B and C horizon. And deeper profile, more humus and thicker horizon. So this is soil profile. Right? Now the types of soil, it is as sandy soil, clayey soil and loamy soil. Now this sandy soil, normally they are loose in nature, particles are very loose and water can percolate easily, seep into. Beach sand, seashore, adala sandy soil. Whereas clayey soil, it is, these particles are smaller in size
and they have less space between the particle and has less air, and they retain more water and are heavy and wet. And loamy soil is the best soil for growth of the plants. But in loamy soil, the particle is between those of sand and clay, and it contains humus and has right water holding capacity. Are you clear? So there are three types of soil: sandy soil, clayey soil, and loamy soil. I hope you understand. So this sandy soil, the soil particles are larger in size. They have more space between particles filled with air. They do not retain water and are light and dry. Beach sand. Clayey soil normally it retains more water. Paddy field water tangi irukula. And loamy soil it contains humus and has right water holding capacity. So it is the best soil for growth of the plants. So the sample of sandy soil, loamy soil and clayey soil for sandy soil கொஞ்சம் லூஸா இருக்கு, loamy soil தோட்டத்து மண்ணுக்குள்ள and தோட்டத்துல இருக்கு garden soil and clayey soil கொஞ்சம் clump கட்டிக்கிட்டயா. I hope you understand. So continuation of this video number 13 is a whiteboard description of the lesson. Description of the lesson in the whiteboard that we will continue. Okay. So go through the lesson, listen carefully that whiteboard description. I hope you understand. So we'll continue. Thank you. Welcome back to video session. Today video session is number 7. So far we have learned nutrition in plants, nutrition in animals, respiration in organisms. We have learned 3 lessons. Okay. Now today we are going to learn soil lesson. What do we know? Soil is formed by the breakdown of rock particles, very big rock particles. Actually, this soil, around our building, we find garden soil. In the beach, we find sandy soil. Then around our house, we have paddy fields. Our school paddy soil. So we find soil around us. Other than the buildings on earth, we find the flat surface, we find the soil. Okay. So today we are going to learn about the lesson soil. We are just recalling the content that you have learned already. So now the lesson the video pictures that also we will refer. So the pictures இப்ப நம்ம கையில ஒருத்தரோட கையில நிறைய மண்ணு வச்சிருக்கு. அந்த மண்ணு what type of soil நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சரியா? So for that first soil is one of the lesson எடுத்துக்கோ. PDF இருந்தா PDF எடு, textbook இருந்தா textbook எடு. Lesson 9. Lesson 9 soil page 96. Okay, have the textbook with you. Right? Now, soil is one of the most important natural resources. Natural resources na namakku kadachinde naturally iyarkaiyaave adu namakku kadikkum. It supports the growth of plants by holding the roots firmly in the soil and supplying water and nutrients. Idu soil when we water the plant, we are watering the plant on the soil only because soil roots are fixed in the soil firmly. Okay, it is the home for many of the organisms, the earthworm and then other small bugs and the poochilla and other microbes as fungi, bacteria, and they are all found inside the soil. So the rich, they are said as the organisms which are found in the soil, they are
considered as soil rich nutrients. Okay, and soil is also essential for agriculture. Agriculture என்னது விவசாயம். நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி நிறைய பேடியில் இருக்கு இல்லையா, பேடினா நெல் வயல் இருக்கு, அதுதான் அதை கல்டிவேட் பண்ணுறது தான் விவசாயம், அக்ரிகல்ச்சர். ரைட், அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபுட், clothing and shelter for all. Thus, soil is inseparable part of our life. நம்மள வந்து தனிக்க எடுத்து சாயிலை நம்மள தனியாக பிரிக்கவே முடியாது. The earth fragrance of soil after the first rain is always refreshing. பொதுவாக மழை பெஞ்சதுன்னா ஒரு மண் மணக்கும் இல்லையா, மழையை இந்த சாயிலும் மணக்கும் இல்லையா, அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸை கொடுக்கும். மழை பெஞ்ச உடனே இந்த சாயில் இந்த மழை வாட ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் ரைட். ஸோ சாயில் teeming with life. teeming with lifeனா நம்மளுடைய நிறைய இருக்கும், பெருக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். சாயில் teeming with life, நம்மளை சுற்றி நிறைஞ்ச சாயில். So one day during rainy season, Pele and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Pele wondered whether there were other organisms also. கண்டிப்பா இருக்கும். சரி, எர்த்வம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மரத்தடியில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்க்கொடை முளைச்சிக்கும் இல்லையா, மஷ்ரூம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவிட்டி என்ன சொல்றதுன்னா, கலெக்ட் சம் சாயில் சாம்பிள் அண்ட் அப்சர்வ் தம் கேர்ஃபுல்லி. அது வந்து நம்ம ஹேண்டல்ஸ் வச்சு அந்த மண்ணில் பார்த்தோம்னா we find earthworm and then some of the நாய்க்கொடை, அந்த மண்ணை சுற்றி நாய்க்கொடை மஷ்ரூம் இருக்கும். ரைட், ஸோ டிஸ்கஸ் யுவர் அப்சர்வேஷன் நம்ம ஃப்ரெண்டோட பார்த்துக்கோம். Then are the soil sample collected by a friend similar to the ones collected by you. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கார்டனில் இருக்கிற கார்டன் சாயில் பக்கத்துலேயும் மேபி டிஃப்ரெண்ட், பிகாஸ் we may have different type of plants. So accordingly the soil rich nutrients, the organisms change இருக்கலாம். Right, so Buja and Bailey have used the soil in many ways. They enjoy playing with it. In the படம் பாரு, they enjoy playing with it. In the படம் they are enjoying. It is a great fun indeed. Then make a list of the uses of the soil. Make a list of uses of the soil. Soil gives crops. Not panna. Soil gives crops. Soil gives crops. Soil gives crops. Then it supports plants and buildings. It supports plants and buildings. Planting is mostly trees. Okay. Then toys are made with clayey soil. Toys are made with clayey soil. களிமண் சொல்லுவோம்ல, இப்போ கூட நமக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி முடிஞ்சது இல்லை, விநாயகர் சதுர்த்தியில் பிள்ளையார் களிமண் பிள்ளையார் தானே பண்ணுவாங்க. ஸோ டாய்ஸ் ஆர் மேட் வித் clayey soil. இது வந்து the general uses of soil. I hope you understand. Then next, table 9.1. Table 9.1, serial number. இது வந்து soil source அப்புறம் plants, animals, other observations. நீ நோட் பண்ணிக்கோ, நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சொல்லிடுறேன், வந்து நீ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா புக்கில் காப்பி பண்ணு. பிகாஸ் if I give time now we cannot, it's not possible, we cannot complete the portion. சரி, ஸோ நான் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நீ வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோ. ரைட், என்னது ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ் பிளான்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்டன் சாயில், இங்கே ஒரு இது இருக்கு, சோர்ஸ் இருக்கு, கார்டன் சாயில். அதில் வந்து we have grass and rose. நீ ரோஸ் எழுதணும், நான் இதில் எழுதிக்கிறதெல்லாம் நீ வந்து அந்த பிளாங்க்ஸில் எழுதணும். ஓகே, ரோஸ்
Animal, earthworm. Other observation, good for cultivation. Garden soil. Garden soil is good for cultivation. Then second one is soil from the road side. Road la pulli mannu solluvolla. Road la pulli mannu. So soil from the road side, we find grass and neem. I am already told I am not writing this question. Soil source I have not written here, it is already given. So in the mono blank space you have to copy from the table. Right? So second one, soil from the road side, pulidi madam. We find grass and neem. Then ants and earthworm. நிறைய எறும்பு இருக்குல மரத்தை சுத்தி அதான். So ants and earthworm. Then it is meant for construction and cultivation. It is meant for construction and cultivation. I hope you are able to follow this. The third one, soil from the area where construction is going on. Soil from the area where construction is going on. We don't find any plants and animals, but we find only sand and cement. We find only sand and cement. We don't find any plants or animals. Right? Then fourth one, soil from farm. Soil from farm means fill panna. Soil from farm you have to fill up. Plants and wheat and rice. Animals, earthworm and dung beetle. The pooching, pulla pooching. So this is earthworm and dung beetle. And it can retain water for short duration. It can retain water for short duration. Same time, it is highly fertile for cultivation. And it is highly fertile for cultivation. Here you will write, can retain water for short duration, and it is highly fertile and it is suitable for cultivation. Right? Then fifth one, soil from river bed. ரொம்ப நல்ல மண், ஆத்து மண் சொல்றோம்ல. Soil from river bed. Plants வந்து cucumber and watermelon. Plants வந்து cucumber and watermelon. Animals வந்து same ants and dung beetle. Same ants and dung beetle. And the riverbed soil will be sandy but highly fertile. Riverbed it is sandy but highly fertile. I hope you are able to follow this. Now the textbook content recall பண்றேன். I hope you understand. So நம்ம first இந்த வீடியோல வரல கையில சாயில் இருக்குறப்பல அது வந்து இதுல ஏதாவது டைப் இருக்கான்னு அப்பனா நீ வந்து கெஸ் பண்ணணும். Are you clear? Right. So the table 9.1 in the black you need to fill up. First column நான் எழுதலை, அது வந்து already given in the textbook. These are alone you have to fill up. First column 4 and 5 you need to fill up. I hope you understand. So this is for table 9.1. Right? The next one as page 97 at page 97 as Bailey wondered why she found some pieces of plastic articles and polythene bag in the soil sample collected from the roadside and the pollen. So Bailey, when she collected some soil sample along with the microorganisms and some புல்லுலாம் இருக்கு, சில புல்லு, சில செடியோட வேறு அதெல்லாம் தெரியும், அது கூட சில பிளாஸ்டிக்கும் இருந்தது. ஏன்னா because people throw used plastics and polythene bag in the soil. Because people throw used plastic bags and bottle in the soil. சரியா? So அதோட effect என்ன? Polythene bags and plastic bottle pollute the soil. Plastics pollute the soil. They also kill the organisms living in the
soil. That's why there is a demand to ban the polythene bag and plastic. இப்போ வந்து say no to plastics, plastic ban பண்ணியாச்சு நம்ம இந்தியாவில், right? Other substances which pollute the soil are number of waste products, chemicals and pesticides. Other products, waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. The use of pesticides should be minimized. I hope you are able to follow this. So, what is the effect of this throwing plastic bags and polythene bag and plastic articles? In the answer, right? Then Buju wants to know whether the soil from a field can be used to make toys. Yes, Kadiman and the clay soil. Kadiman is விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பிள்ளையார் களிமண்ணில் வாங்கி பூஜை பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி எனி டாய்ஸ் நம்ம குலு பொம்மையெல்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே மேடப் ஆஃப் கிளேயி சாயில். நம்ம மண் பானை பண்ணுறோம்ல, அதெல்லாம் கிளேயி சாயில். மண் பானை தவிர மண் அடுப்பு, மண் குடம், மண் பூஜா, டிஃப்ரெண்ட் இந்த இது சொல்லுவோம் டெரக்கோட்டான்ட்டு, குதிரை, யானை, அந்த டெக்கரேட்டிவ் இமேஜஸ் வைக்கிறோம்ல, அதெல்லாமே used by the soil. It is made out of soil. Okay. The next heading is the soil profile. Two terms you should know. One is soil profile. So one is soil profile. Soil profile. Another one, soil layers. Soil profile. Another one, soil layers. Enna sollanum? Soil profile, soil layers. Layers la vandu gravel, layers la gravel, sand, layers la gravel, sand, clay, water, humus. Layers la sand, gravel, sand, water, clay and humus. Okay. So idella layers of soil. Layers of soil. As for example, I have taken a bottle. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து கிளாஸ் டம்ளர் இருக்குது இல்லையா? யூ டேக் a glass tumbler, take some garden soil, put it in the glass tumbler and then add water. Leave it aside for few, say for around half an hour to 1 hour. So நான் வந்து glass tumblerக்கு பதில் glass bottle எடுத்துட்டேன். சரியா? So in the glass bottle I have taken soil and then I have added water. Now the soil has settled down. Yeah, it is different. When they settle down, again I will show you. I hope you understand. This is the experiment to find the layers of soil. So, as we find the glass. So here is a big particle gravel, then fine sand, then some more big clay, and then water. Water மேல humus. Humus na இந்த காஞ்ச இலை, தழை, அப்புறம் இந்த ரூட் கொஞ்சம் மறக்கிறது, குப்பை மறக்கிறது இல்லையா, அதுதான் humus. I hope you understand. Diagram clear booklet எடுத்தனா. So soil layers வந்து gravel, sand, clay, water and humus. I hope you are able to follow this. Yeah. So here gravel na கொஞ்சம் மண் துகள் soil particle வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சாண்ட் வந்து ரொம்ப சில்கி சாண்டா இருக்கும், பீச் மண் சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா, நம்ம ரோட் சைடு மண் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா,
அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து களிமண், கொஞ்சம் கட்டியும் மண்ணுமா இருக்கும், அது வந்து களிமண். அண்ட் தென் வாட்டர், மேலே வந்து குப்பை இருக்கும். குப்பை சொல்லக்கூடாது, வந்து காஞ்ச இலை தழை, ஃப்ளவர், காஞ்ச பெட்டல்ஸ், அந்த கிராஸு, அதெல்லாம் ஹியூமன்ஸ். I hope you understand. This is the experiment to find the layers of the soil. In our textbook, glass tumbler is given, but I am just showing in a bottle that is available here during lockdown. So yeah, the next step, that is the experiment here, layers of the soil. Okay, so now soil is composed of distinct layers. Perform the following activity. அதான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன். Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Clumps-னா கட்டி, மண்ணு கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அது. Then now take a glass tumbler, fill it with the water, and then add the soil to the water. Then stir it well. Then let it stand undisturbed for some time. கொஞ்ச நேரம் வச்சேன்னா அது வந்து soil settle ஆகும், right? So do you see the layers of particles of different size? என்னெல்லாம்? Yes, என்னெல்லாம் different size? Gravel, sand, clay. Gravel, sand and clay. Then draw diagram showing these layers. We will draw the textbook diagram. Okay. Then are there some dead rotting leaves or animals remains floating on water? No? Yes. Rotting, the decayed dry leaves. So the rotting dead matter in the soil is called humus. I hope you understand. So this is for the layers of the soil. The next one, the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. And this process is called withering. What is called withering? As soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called withering. And this withering can be physical withering, biological withering and chemical withering. Withering is of three types. Withering is of three types. One is physical withering. Withering சொல்லாதே, withering சொல்லு, ஆனால் ஸ்பெல் படிக்க முடியும். Physical withering, biological withering and chemical withering. What does it mean? Physical withering na the பாறையில குவாரி சொல்லுவாங்க, பாறையில கல்லு உடைப்பா, அது பேரு physical withering. அதெல்லாம் அப்படியே தூள் தூளா போயிடும். அதே மாதிரி வெடி வச்சு பாறை தகர்ப்பாங்க, அதுவும் physical withering. Whereas biological withering, இந்த withering ஆகி சில when it is becoming dead and decayed and decomposed matter, அப்புறம் the soil particle அந்த இதில் இருக்கிறது, that is biological withering. And also due to heavy wind and air and weather climatic change. So biological and chemical that will form, that will be affected by the action of wind, water and climate. That process is known as withering. So the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. Vegetation that grows in it na வயல்ல நெல்லுல நம்ம ஸ்கூல் சுற்றி போட்டுக்கல, அதுக்கு வந்து ஒரு விதமான clay soil வேணும். அடுத்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் படிப்பேன். அது நம்ம வீட்டிலலாம் கார்டன் போடுறோம்னா நார்மல் கார்டன் சாயில், அதெல்லாம் different types of vegetation grows. Okay, so now the soil profile. Now you will find the video, the textbook soil profile நம்ம வீடியோல வரும். மாதிரி ரெண்டு வரும். ஒன்று வந்து
புக்கோடது. இன்னொன்று வந்து நேச்சுரலி நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி நிறைய பில்டிங் நடக்கும்போது இந்த ரோடை தோண்டி போடுவாங்க. அப்போ அந்த லேயர்ஸ் நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபிகர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில். அதையும் நீ பார்க்கணும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட் இஸ் layers of soil. That is soil profile. I hope you understand. We'll just continue. So, soil profile, as I said now, it will have, we have two pictures காமிச்சிருப்பேன். ஒன்று வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் diagram. Another one வந்து ஒரு நியர்பை அந்த ரோடு தோண்டினாக்க இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுதான் லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில், ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சாயில் தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ரொஃபைலில் ஒரு லேயராக தெரியும். சரியா? அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து நார்மலி டாப் மோஸ்ட் வந்து ஏ ஹொரைசான்னு சொல்லுவோம். டாப் மோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் களிமண்ணும் நிறைய புல் செடியெல்லாம் முளைச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் களிமண்ணும் புல் செடியெல்லாம் முளைச்சிருக்கோம். தட் இஸ் ஏ ஹொரைசான். சரியா? அப்புறம் கொஞ்சம் செம்மண்ணா தெரியும், அது வந்து பி ஹொரைசான். ரைட்? அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கல்லுகள்லாம் இருக்கும், தட் இஸ் சி ஹொரைசான். தென் லாஸ்ட்ல வந்து வெறும் பாறை. நம்ம திருநெல்வேலி தியாகராஜன் ஏரியா பாளையங்கோட்டை ஏரியாவில் வெறும் பாறை இல்லையா? ஸோ அந்த பாறை அப்படியே தெரியும். அதுதான் பெட்டர். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஏ ஹொரைசான் டாப் சாயில் வரும். நெக்ஸ்ட் பி ஹொரைசான், சி ஹொரைசான் அண்ட் பெட்ராக். இந்த ஃபிகரும் இன்னொரு ஃபிகரும் வீடியோவில் வரும், பட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி? So now a vertical section through different layers of the soil is called soil profile. A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. I hope you understand. So each layer differs in their texture. Texture na A horizon வந்து soil soft ஆ இருக்கும், garden soil மாதிரி இருக்கும். Whereas B horizon வந்து கொஞ்சம் செம்மண்ணா இருக்கும், கரெக்டான செம்மண்ணா இருக்கும். And C horizon வந்து இது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கட்டி கட்டியா இருக்கும், செம்மண் கட்டி களிமண் கட்டியா மாதிரி இருக்கும். பெட்ராக் வந்து அப்படியே பாறை தெரியும். அந்த நேச்சர் தான் டெக்ஸ்சர் ஆஃப் தி சாயில். கலர் வந்து மேல ஒரு மாதிரி கருப்பா இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த பி ஹொரைசான் செம்மண்ணால ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தெரியும். அந்த டெப்த்னா நம்ம எவ்வளோ தோண்டி கிடைக்கிறதோ அந்த லென்த்துக்கு பேரு டெப்த் ஆஃப் த சாயில். அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன். வாட் இஸ் த சாயில் மேட் அப் ஆஃப்? அதான் கெமிக்கல் காம்போசிஷன், விச் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம லேயர்ஸ் படிச்சோம்ல, gravel, soil, sand, clay, water and humus. I hope you understand. So these layers are referred to as horizons. I hope you understand. So we usually see the top surface of the soil and not the layers below. If we look at the sites recently, that which நம்ம நியர்பைல பார்த்தோம்னா we can see the inner layers of the soil. அதுக்கு இந்த ஃபிகர் போக இன்னொரு ஃபிகர் வந்து நான் வீடியோல காட்டுறேன். சரியா? Soil profile can also seen while digging a well or laying the foundation of a building. வீடு கட்டும்போது மண் தோண்டுவாங்க, அப்பவும் பார்க்கலாம். It can also be seen at the sides of a road on a hill or a steep embankment. The uppermost horizon mark panel. இதுல இருந்து top soil. A horizon க்கு you have to write the answer. The uppermost horizon page 98 ல last para mark panel. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile, provides nutrients to the growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water, and it is called A horizon, top soil or A horizon. And this provides shelter for many living organisms such as worms,
rodents na the எலி பெச்சாடி மூஞ்சிரு இருக்குல்ல அதெல்லாம் rodents. Moles and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. இது வரைக்கும் topsoil short notes க்கு படிக்கணும். Right? Then the next layer has lesser amount of humus but more amount of minerals. This layer is generally harder and more compact and is called Vii horizon or middle layer. The third layer is C horizon, which is made up of small lumps of rocks. The kaliman katti solluva, chemman katti, with the cracks and crevices. Cracks and crevices na the kaliman ane pathina paalam padama nariya apdi mannala apdi polandu irukku adha cracks and crevices. This then the third layer and below that is the bedrock, which is hard and difficult to dig with the spade. Spade na manvetti. It is difficult to dig with the spade. So this is the soil profile. Soil layer vera, soil profile vera, rendu different brief answer question. I hope you understand. Then soil types. I can சொல்லலாம் soil types na நம்ம garden soil பார்த்துக்கோம் இல்லையா. In same way நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி கிரவுண்ட் இது பேடி ஃபீல்டு சொல்லலாம் இல்லையா. நீ அங்கே இந்த சாயில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும், அது வந்து கிளேயி சாயில். நீ பீச்சுக்கு போனேன்னா அது வந்து சாண்டி சாயில். அதே கார்டன் சாயில் வந்து அது களிமண்ணாகவும் இருக்காது செம்மண்ணாகவும் இருக்காது, ரெண்டுமா சேர்ந்து இருக்கும், அது வந்து லோமி சாயில். ஸோ நார்மலி soil types we find soil types we find soil types we find first sandy soil, clayey soil and loamy soil. Sandy soil, clayey soil and loamy soil. சரியா? அப்படின்னா withering of rocks produces small particles of various materials. They include sand and clay. சரியா? The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is parent rock. நம்ம இப்போ ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இதில் வந்து சும்மா அந்த பிளான்ட் க்ரோ பண்ணுறதுக்காக இந்த பேரண்ட் ராக் வந்து எப்படி இருக்குது அந்த பாட்டம்லங்கிறது we should know, right? So the mixture of rock particles and the humus is called the soil. Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are all important part of any soil. Right? Then the soil is classified on the basis of proportion of particles of various soils. So if the soil contains greater proportion of big particle, it is called sandy soil. If the proportion is relatively if a proportion of fine particle is relatively higher, then it is called clayey soil. If the amount is large and fine particle, then it is loamy soil. So actually it is classified as sandy, clayey and loamy soil. Actually நீ வந்து for example you take a beaker and then you take a funnel also. Take a beaker and funnel and you keep a filter paper inside like this. The funnel filter paper இப்படி வை, சரியா? And like that you take three beaker, three funnels, 3 filter paper folded like this, like a funnel, and put it inside. I hope you understand. இது மூணுலையும் you take handful, fistful னு இருக்கும் நம்ம புக்ல. fistful னா handful, ஒரு கைப்பிடி சொல்லுல. fistful of clayey soil, sandy soil and
loamy soil இதில் போடு. சரியா? போட்டுட்டு you pour or take 200 ml of water. I repeat, take 3 beakers and 3 glass funnel and take 3 filter paper, fold it like a cone shape and insert it in the funnel and keep the funnel in the beaker. Right? Then take 3 different soil, clayey soil, sandy soil and loamy soil. ஒரு பிடிச்சு ஒரு பிடிச்சுனா ஃபிஸ்ட்ஃபுல் கைப்பிடி சொல்லுவோம்ல ஃபிஸ்ட்ஃபுல் சொல்லுவோம் FIST ஃபிஸ்ட்ஃபுல் சொல்லுவோம் அதை இதில் போட்டு டேக் 200 ml ஆஃப் வாட்டர் மூணுத்துக்கு தனித்தனியாக 200 ml ஆஃப் வாட்டர் விட்டு அதை இதில் விடு இந்த 3 பீக்கர் ஏபிசியில் விடு ஏ வந்து சாண்டி சாயில் பி கிளேயி சாயில் சி வந்து லூமி சாயில் அதுக்கு நான் வந்து இந்த பிக்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து வீடியோவில் வரும் அதில் நீ பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இது மூணுலையும் இந்த 200 ml வாட்டரை ஸ்லோவாக விடு and you will observe it for some time as என்ன பண்ணுவோம் the soil sandy soil and you will observe the water collected in the beaker எவ்வளோ பீக்கர்ல தண்ணி வந்திருக்குங்கிறத நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணு you will find எது வரும் loamy soil clayey soil வந்து loamy soil னா normally we say silt and clay silt and clay whereas sandy soil வந்து இந்த பீச் மண் தண்ணி அப்படின்னா அப்படி கிடுகிடுன்னு விழிஞ்சிடும் whereas clayey soil வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தண்ணி இறங்கும் ஏன்னா அது வந்து particles are tightly packed whereas sandy soil sandy particles are loosely packed whereas silt and clay வந்து loamy soil ஒரு மாதிரி மாடரேட்டா இருக்கும் அது வந்து தண்ணி இறங்குறது மாடரேட்டா இறங்கணும் ஸோ அது வந்து எப்படி இறங்குதுங்கிறத நீ பார்க்கலாம் சரியா ஸோ the size of the particle in the soil have very important influence on its properties. So sand particles are quite large. They cannot fit closely together. And so there are large spaces between them. And these spaces are filled with the air. So we say that sand is well aerated. Well aerated. Water can drain quickly through the spaces between sand particles. So the sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. Whereas clay particle being much smaller packed tightly, leaving little space. Unlike the sandy soil, water can hold in the tiny gap between the particles of clay. So clay soil will have little air. So but there are heavy as they hold more water than the sandy soil. I hope you understand. Then the best topsoil for growing plant is the loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. Silt occurs as a deposit on river beds. The ஆத்து படுகை மணல் சொல்லுவோம்ல அதுதான் silt. The size of the silt particles is between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it. It has right water holding capacity for the growth of the plant. So the Buddha wants to know what kind of soil should be used for making mudkas and Sudhara Krishna. It is clayey soil. I hope you understand. ஸோ இதே மாதிரி அந்த 3 சாயிலை நம்ம பிக்சரில் இருப்பார் இந்த 3 சாயிலை நீ வந்து இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்துட்டு அதை அப்படி தண்ணி விட்டு குழைச்சிக்கோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னால் எவ்வளோ இப்படி மண் கட்டி பிடிக்க முடியுமோ அது வந்து நேச்சர் ஆஃப் த சாயில். I hope you understand. So the introduction part, chapter 9, soil, part 1. Soil, video 7, part 1. என்னெல்லாம் படித்தோம் as soil, soil layer, soil profile and then types of soil. I hope you understand. We'll continue in the next video session. Thank you.